KREEFT mensen, het is de week van juni 4 tot en met 10. De geheimhouding van jullie KREEFT mensen van de verleden komt terug. Mensen recognize in een corporation institution hoeveel geld jullie KREEFT afgenomen. En het heeft mee te maken met KREEFT dat is getrouwd met een ram. Persoon. Mensen recognize dat jullie KREEFT en een ram of een overheid institution opgelikt heleboel geld. Dan mensen recognize some sort of a new start. Jullie KREEFT had gehoopt voor some sort of a new start in a corporation institution of with a house. Het gaat niet lukken omdat data en informatie dat een Leo heeft laten zien dat jullie KREEFT had niet goed, jullie KREEFT had de waarheid niet gesproken. Als de buitenlandse persoon is in heleboel problemen. Als de buitenlandse persoon nou recognize dat jullie KREEFT had de waarheid niet gesproken. Als de is in een heel veel problemen en het touwe moment is hier omdat Aster gaat jullie KREEFT mannen opgeven. Want Aster nou recognize dat jullie KREEFT mannen had de waarheid niet gesproken over een stemboek. En probeer een stemboek even te blokkeren. Mensen nou gaat achterkomen dat jullie stier was degene dat zit een stemboekperson te blokkeren. Dan als we kijken, een onderzoek is nou geplaatst aan een stier, een tweeling en jullie KREEFT en een weeskaal, buitenlanden. Mensen in authority krijgen inzicht en hebben de puzzel aan elkaar gezeten en recognize de connectie waar jullie buitenlanden KREEFT en een stier, een maag en een weeskaal, de connectie tussen jullie en wie jullie zijn. At our moment is here for jullie KREEFT and your family. Mensen krijgen inzicht en recognize dat jullie KREEFT and your family have documentatie en informatie wat je gebruikt om een reisdocument is. So it is die recognize dat jullie KREEFT and this is buitenlandse KREEFT mensen. Buitenlandse KREEFT is nou onder zwaar onderzoek, omdat mensen recognize dat de buitenlandse KREEFT is in Nederland terechtgekomen aan documentatie en informatie dat was voor een stemboekperson. En probeer een stemboekperson te blokkeren voor een heel lange tijd. Dus data en informatie dat is wordt opgeleverd, mensen recognize dat jullie stier jullie KREEFT of de data en informatie gekopieerd van een stemboekperson. En mensen recognize dat de data en informatie is niet. En het is alleen voor KREEFT buitenlandse mensen. Oké. Een tweeling ouders. KREEFT dat is getrouwd met de tweeling. Zijn ouders is nou op te komen wat je heeft gedaan tegen een stemboekperson. En de ouders zijn niet blij met jullie KREEFT, omdat jullie KREEFT heeft deze familie in heel veel problemen gebracht. En deze familie is boos om jullie KREEFT, om een stemboek te creëren zoveel leugens en chaos voor een stemboek. Wanneer de stemboek ken je niet, heb je nooit gesproken, heb je nooit ontmoet. En deze tweelingfamilie gaat nou recognize dat jullie KREEFT zit te liegen en bedriegen door falsified stemboek informatie en documentatie. En mensen in authority gaat nou blij om achter te komen dat jullie KREEFT is connected met de buitenlandse stier. En hoeveel geld de family heeft opgelikt, corporation institution. Dus hier een nieuw start dat jullie KREEFT had gehoopt voor. Gaat niet lukken. Dus ik zie hier desperatie, omdat some sort of informatie, mensen in authority nou krijgen some sort of informatie over jullie KREEFT en recognize dat jullie KREEFT documentatie en informatie van een stemboek
En hoe heb je daar deze informatie ontvangen? Is door aan een Capricorn computer. Je zat aan een Capricorn computer. Mensen nou recognize that a house that a crave and ram, jullie crave and ram, that a house that je woont in is op naam van een Steenbok persoon. Het is niet your house. Je gebruikt een Steenbok, een vrouw, informatie en dat is de naam dat je house is op. Dus crave dat is getrouwd met een ramman. Deze ramman heeft een fraud gecreëerd. En jullie crave-vrouw heeft daar mee in gelopen. En de rechter gaat nou recognize, hey, dus je hebt donders goed geweten wat je hebt gedaan. En je hebt het toch gedaan. Dus de rechter gaat zoiets zeggen, ja, mevrouw, je was op de hoogte, dat was niet jouw informatie, dat was on the house. Je woont in dat huis. En je was van op de hoogte de fraud dat je man zit te doen. Dus jullie kreeg dat is getrouwd met een ramman. Geen nieuwe start. Je had gehoopt voor zo'n contract. Ze ging in de verleden en recognize hoe jullie kreeg over some sort of a new start gekregen. Documentatie en data leven op dat Esther buitenlandse vrouw have some sort of a contractual overeenkomst that is voor een Steenbok house en een Steenbok data en informatie. Mensen recognize dat de boodschap was degene dat had geholpen een ram om heel veel geld te verdienen en een nieuw start te krijgen. De rechter gaat nou pakken jullie kreeg met heel veel geld even gaan terugbetalen. De rechter gaat nou recognize hoe jullie kreeg had een nieuw start krijgen en in Nederlands buitenlanders kreeg wordt gepakt omdat die recognize hoeveel geld een buitenlander kreeg af een belasting corporation opgelegd. Dat je informatie leven op dat jullie kreeg had waarheid niet gesproken, niet allemaal van jullie kreeg gesproken over een buitenlander kreeg en hoe een buitenlander kreeg had samen met de tweeling heel veel geld hebben op de rekening staan en hoe komt ze bij de geld. Mensen gaan nou inzoeken, even gaan onderzoeken hoe jullie krijgt zijn. Waterman mensen krijgen een nieuw start omdat de waterman mensen en de tweeling gaat jullie kreeg opgeven om uit zo'n soort of a problematic situatie uit te komen. Dus de waterman gaat jullie kreeg opgeven. Een tweeling ouders is nou zo boos om achter te komen wat jullie wat jullie kreeg heeft gedaan tegen zijn kind. Een tweeling ouders gaat samen met mensen in authority gaan spreken en vertellen dat jullie buitenlander kreeg de waarheid niet gesproken en zaten data en informatie van een Steenbok person te verbruiken. Dus, kreeg dat is in een relatie of getrouwd met een ram. Deze ram wordt opgepakt voor fraud. Een Steenbok buitenlander, een stier buitenlander person wordt onderzocht voor een heleboel geld dat was opgelegd. Mensen recognize dat de tweeling dat is getrouwd met jullie buitenlander kreeg heeft heel veel geld en kan niet zeggen waar de geld is. Of de tweeling gaat nou recognize dat jullie kreeg buitenlanders kreeg dat is in een relatie met een tweeling is nou een heleboel probleem. Omdat de corporate institution gaat ze even vertellen dat jullie kreeg van heel veel geld genomen aan de volste benodigheid. Some sort of a new start dat jullie kreeg hadden geholpen te krijgen gaat niet lukken at our moment omdat die recognize dat jullie kreeg en de tweeling hebben helemaal geld opgenomen. Informatie is nou boven water gekomen in communicatie met de corporation institution recognize dat een Leo had documentatie en informatie dat deze Leo mag nood moeten hebben. De rechter komt keihard op een maag en een maagkoppel. This is Venus in een waterman. Venus in waterman is dat mensen in authority
recognize en krijg inzicht over afwezigal en zijn partner. En recognize dat afwezigal en zijn partner proberen jullie kreeft om te helpen. Een groot beoordeling en een Scorpion koppel krijgt een nieuwe start. Een Scorpion koppel gaat jullie kreeft opgeven om uit some sort of problemen uit te komen. Mensen nou recognize dat een boodschatter in een corporation institution was degene dat geeft jullie kreeft een stembok documentatie en informatie in Nederlands terug te komen. Die komt achter en recognize dat een boodschapperson was degene dat geeft jullie kreeft een nieuwe start door de verbruiken van een stembok informatie en documentatie. En maak is nou een heleboel problemen en mensen in authority hebben oud maakkoppel gepakt voor die daden dat is gedaan in het verleden. Ik ga namaste tot volgende week.